Bienvenidos y bienvenidas a la Zumpuliche Interview con Jhon Jatenjor. No le llamemos el chico maravilla ni mucho menos el cemental italiano, aunque sí tiene una particularidad en ser la reencarnación del propio hombre clásico, una eminencia para el cine europeo. Su nombre es Julian Ferro, actor multifacético, destacado en trabajos del comienzo de su carrera como actor y stuntman, en creaciones audiovisuales siendo de filmes y televisión de alta calidad, como lo son Cuando los niños juegan en el cielo, Evaramo, Solo Miley, Wolf, Yo Mystery di Laura, Telen, High, Skill, Hay Sonno di Sofía, Vanity Fair, 4 bodas y un funeral, Alguien que pensaba que conocías, Cambio de escena, Birthday Spirit, Judy y Black Mirror. Julian contiene la fórmula exacta de ser del séptimo arte una promesa inminente. Una vez más, en cada acto realizado a esta industria le hace ver como el gran ser humano que es dentro y fuera del ser. Que esta primera entrevista de su vida sea la más recordada de las ambiciones que anhelaba triunfar en los comienzos, y una vez que alcance cada una de ellas el pasar 20 años más, recuerde este momento. Dejaremos que el tiempo lo hable por sí solo. It was my first actually stunt work because there is this scene in which the main character, Giovanni Mezzogiorno, is about to give to birth son. It's a scene where the water invades all the space. Like think about the scene of Shining, where there is the blood invading all the corridor. So it's kind of similar to that scene. And in the meantime, there is Giovanna Mezzogiorno has a kid that runs through the corridor, and she enters my room, and she tried to wake me up, and is still like dreamlike scene. It's all in her mind. She tried to wake me up, but I keep sleeping, and in a sudden there is the water filling up the room. So I get, I do this underwater scene because the level of the water keep growing up, and I'm actually tied to the bed in order to stay in the bed, and the water keeps going up, and I've been immersed for almost 1 minute while they were filming this scene, and I was 12 years old. But the funny thing is that at the beginning they were doing the scene in this room. They were going underwater, right? And they use a puppet. They use a puppet tied to the bed, but with the puppet they couldn't do it because it was all the time the water was reaching the bed level. The puppet was doing a lot of crazy things. So at the end they asked me, Julian, would you like to do it? Would you be comfortable to do it? Yeah, of course. I mean, that's so exciting. And we did it one take, and it was so good. It was perfect. So yeah, I was so proud of that particular moment. I would say Giovanna, one of my first artsy films that I watched was the L'ultimo bacio. Oh, I loved her in that movie. And The Last Kiss, I think it's called that movie. I remember that. See? Yes. It was one of the first movies I watched on a cine club, on a indie films movie room, and I remember her. She's amazing.
a great actress in Soviet. All right. Acá hay una memoria muy interesante sobre esta película que tú sabes muy bien, que fue nominada incluso al Oscar. Bueno, fue el año que Sotsi ganó, pero aunque fue un rol muy pequeño, el de Daniele Piccolo, fue incluso el primer trabajo que tuvo a la corta edad de 12 años, el primer trabajo que tuvo Julian como doble de acción. Hay una escena en esa película donde pues creo que el personaje de Giovanna Mezzogiorno, tú sabes, esa gran actriz, está creo que teniendo un hijo, y hay una inundación estilo El Resplandor, ¿ya? Cuarto completamente lleno de agua. Resulta que se había conseguido una marioneta para esa escena, pero pues tú sabes muy bien que por las funciones de física, pues la marioneta se iba a mover extrañamente ahí todo. Entonces la directora le pregunta a Julian, bueno, ¿quieres hacer la escena? ¿Te sientes bien? Sí, claro, dale. En una sola toma se hizo esa escena donde el cuarto completamente lleno de agua, se anega, y ahí está, lo vemos a él sosteniéndose ahí en medio de la habitación. Una escena muy, muy compleja que significó su primer trabajo como doble acción, y obviamente, a pesar de ser, digamos, un papel muy corto, pues es muy significativo, porque esta es una de las películas, se puede decir, más importantes de la carrera de él y pues incluso de la historia de Italia, ¿no? Jhon, recuerdo que tú me habías dicho que le hiciera una pregunta sobre su papel en un programa de televisión. Se la voy a hacer, ¿vale? Dale. Y está muy buena la respuesta. La verdad, yo he estado escuchando y me ha encantado todo lo que él ha dicho. Yo he disfrutado todo. Julian, Jhon has said that he had been listening everything and he had enjoyed everything. I said also honor, respeto. Honor y respeto. And I'm glad to hear that. So, okay, we want to know now your work and we in the TV series The Great. Tell us more about, because I know it's a role, an uncredited role as a courtier, but you appear in every episode. So tell us more about this particular role and your work in this TV series. So yeah, fortunately it's been uncredited, but I would say it was one of my now greatest TV show production I ever done since I moved here to London, because we've been filming through 2018 until beginning of 2020, and we managed to film the show exactly before the starting of the pandemic. So we've been quite lucky. But yeah, for me it was a great experience because it was more like a supporting artist job. But you know, getting the chance to be on that set was just incredible because of the costume, because of the scenography, the context, everybody, the actors. I got a chance to meet Elle Fanning, Nicholas Hoult, and Willem Lee, the guy who played Brian May in Bohemian Rhapsody. So it was such a great experience, such a great set. And also all the crew were lovely, and all the members. I mean, it was like a small family filming during the last, during the whole process. They try to call me back for the second season they are filming right now, but unfortunately I've been busy on other projects, so I didn't manage to come back. But it was really good, and then I got a chance to sing for the first time in Russian because I'm a singer as well. So I do musical theater, and that's why I asked them to start this meeting a bit earlier, because tonight I'm gonna go and singing in a club, West End club in central London. So yeah, that's the main reason. But yeah, turning back to The Great, yeah, I was singing in Russian, so we've been rehearsing. It's been such a really, a lot of work, a lot of, early cold time, because of the makeup, because of the wig and the costume. Every day we were waking up around 3-4 in the morning, and so it was really hard. It was a really hard job,
but I enjoyed every minute of it. Wow, I was watching the cast. It's amazing. Okay, I will translate. Vaya, John, qué buen trabajo el que se hizo Julian en The Great. O sea, a pesar de que tristemente sea un rol que no tenga un crédito como tal, digamos, sí se le dio la importancia en el set, porque él considera que todo lo que reúne ese proyecto es como una familia. Tú sabes muy bien, ¿no? Un excelente elenco, ¿no? Para él fue genial conocer a El Fanning, Nicholas Hoult. Hace días estaba viendo de Neon Demon, ella sale preciosa. Y William Lee, que tú sabes muy bien que él hizo un papel muy importante en Bohemian Rhapsody, dice que este rol, como el Courier, requirió un esfuerzo gigante, no solo para él, sino para todo el equipo. Al ser una producción de época, tenían que levantarse 3 o 4 de la mañana para hacer maquillajes, tú sabes, los trajes de época. Acá hay pues una especie de como de triste spoiler. No se sabe si salga en la segunda temporada, creo que no, porque pues Julian uno está concentrado también en su carrera como músico, como cantante. De hecho, la razón por la que hoy nos está dando la entrevista temprano es porque él tiene que presentarse en un club en Londres. De hecho, este papel significa bastante de su mudanza allá al Reino Unido, y en esta serie incluso él cantó en ruso. Es la primera vez que él canta en ruso y lo hizo. Qué maravilla. Qué maravilla, ahí. Sí. Y lo hizo en esta serie. Nada, continúa. Trabajo genial. Vamos con 2 preguntas últimas que son muy importantes para él, que es la de Hide and Seek. O sea, Hide and Seek es considerada como una historia que es como la representación post-apocalíptica. Entonces, lo que quisiera saber es, ¿qué puede diferenciar o qué puede rescatar de qué puede pasar en la actualidad que se vea reflejado en la película, que podemos aprender? Y también hay una historia que es Kappa. Kappa es una historia muy buena, interesante sobre despertar los sentidos. Para un actor es importante que uno desarrolle para poder interpretar un buen rol, un buen papel. Okay. Sadly, this will be the last 2 questions, but I would really want to know, because reading the name and knowing that you're the director also, Hide and Seek enter the world of Hans Zimmer. With that title, you found me. I really need to see that. Tell me more about this history that we kind of know this is like a post-apocalyptic story. I don't know. Tell us more about this project that got all the elements. Is a Hide and Seek, right? Yes, Hide and Seek. Yeah. Hide and Seek, because as you know, I'm a filmmaker as well, so I enjoy making also my own independent projects. So I always think about this creature character, half porcupine, half rat, half. I mean, it's just a mix, and as you well said, it's kind of a post-apocalyptic creature with a gas mask, and I thought it was really appropriate because of the pandemic. And with a dear friend of mine, actually, this friend of mine who is the costume maker of The Great. Oh. We built up this creature costume, and in the meantime, a friend of mine told me, "Listen, Julian, there is this music video competition for Hans Zimmer." Say, okay, sounds interesting. So I had to listen to all the soundtrack. I mean, I know perfectly Hans Zimmer, but I wanted to find out which song we had to use in order to create a story behind the music. And I listened to The Dark Knight to say, you know what? I mean, I think this character could feature properly in this story. So we start filming it. I call my best friends, and all together we just create this small video clip, because I'm really passionate about animation and motion capture. And one of my dreams, because I moved here to London, is working also in the animation industry, in the motion capture. I would like to work with Andy Serkis. But, you know, as a performer,
I must be at the same times, propositive. You know what I mean? So I build up this character in order now that we got a product, we got the short film. So maybe we can do something bigger, featuring this character. Yes. So yeah, that's one of the main reasons I did this story. And the thing about the short film, it doesn't really have a plot. It doesn't really have a proper storyline. It just, like you watch the video, it just this creature walking around, this the street of London, killing people, and there is these two kids following him, and you don't know who's these kids are, why they got a kind of relationship with this creature character. We don't know. I mean, it's all a mystery, just to give an idea of the atmosphere. And that's that's how it is. Wow. we had some issues while we were filming, because it's been filmed in 3 days, 3 nights, next to my place. But because of the blood, because of this creature, some people that were watching out the windows start panicking. They call the police, they call the ambulance, because they saw this body on the floor full of blood. Oh my God, somebody's been murdered, let's call the police. No, guys, come on, we are filming here, we are doing a short film, what's wrong with you? You know how many people get stabbed every day, you fucking wonkers. It was a crazy adventure, but it was funny at the same time. Ok, amazing, I will translate. Vaya, John, esto dice que, bueno, aquí tengo que rememorar también algo de The Grey por 2 cosas, ¿no? En la serie se logró grabar antes de la pandemia, desafortunado, y el diseñador de vestuario de The Grey es el que trabaja en el diseño de este personaje increíble, que tú sabes muy bien que es un militar puerco espín, que tiene todos estos elementos perfectos para la pandemia, o sea, es un personaje bien posapocalíptico. Dice que fue porque, bueno, otra de las razones por las que él se mudó a Londres, porque él desea trabajar con el gran actor Andy Serkis, sabes, el gran maestro de la animación, del full, del body catch. Oh my God. Yes. Entonces, y pues le dijeron que había una especie como de trabajo para hacer un video musical con la obra de Hans Zimmer. Él dice que tomó los elementos de The Dark Knight musicales. Esa música es la que se ajustaba precisamente para esta historia, que fue grabada en 3 días y 3 noches. Fue grabada cerca de la casa donde él vive, pero al tener estos elementos sangrientos tuvo pues problemas en la filmación, porque sabes muy bien que pues no sé si has visto el video, pero el personaje merodea por las calles, 2 niños lo siguen, hay mucha muerte, hay mucha sangre. Hay una escena donde hay un cuerpo ahí completamente bañado en sangre, y pues los vecinos empezaron a decir que no, pero ¿sabes cuánta gente están matando, la están acuchillando? Oh, por Dios, están matando a alguien, con eso no se juega. Bueno, tú sabes. Tell us more about Kappa. I got a question. It has something to see to like Kappa, the demons from Japan, or what is about this story in which you also write the red and stars? Kappa is another short film I directed back in Italy, and as you know, I'm a video gamer. I love video game. I love Watch Dogs, and on internet I watched this competition for Watch Dogs 2. So they opened this contest. So you basically have to create a short film, Watch Dogs inspired, in order to promote the release of Watch Dogs 2. So yeah, I just grabbed 2 friends of mine, my father, who did the shots, and we just did this short film in black and white. It's been filmed in 1 day, and I did the editing in 1 week. And it was pretty fun. It was pretty fun because
since I want to be also a stuntman as well, I featured some of my moves, my fighting skills, my parkour skills, and yeah, I mean, it was a really enjoyable, funny exercise, you know. Okay, we need this background from this answer. I am also a big video games fan. But this is more hey Nintendo Super Smash. Oh, Yeah. But I will translate. Bueno, John, este fue un proyecto muy especial que se hizo en Italia. Como gran fan de los videojuegos que es Julian, bueno, y muy bien se sabe que incluso su primer trabajo tuvo que ver mucho con este mundo. Él decidió hacer una historia en un concurso sobre elaborar, valga la redundancia, historias sobre Watch Dogs 2, ese gran videojuego, esa gran saga de Ubisoft. Decidió participar en este ejercicio, se podría llamar, donde usa sus habilidades no solo de director, escritor, estrella, sino también de stuntman. Acá hay muchísimo parkour, acá hay muchísimas habilidades, incluso su padre hace las tomas, lo que es increíble, y fue un proyecto muy, muy especial que se hizo un día en Italia, de vuelta en Italia, donde él simplemente quiso demostrar, pues, no solo ese amor que sientes a los videojuegos, sino reunir varios de esos aspectos de la carrera, que a pesar de que haya sido una entrevista tan corta, créame que fue una entrevista increíble la que se hizo hoy. No sé, John, ya. No, a mí me encantó. De hecho, hay muchas personas que me siguen el trabajo de él, que es para ya como que cerrar con ese broche de oro tan grande que es, ¿cuál es el papel que a él ya quiere como que finiquitar su carrera, en el que dice, quiero esto, porque esto es lo que necesito? Y también si estuviera en una situación de, por ejemplo, un premio o algo, ¿qué es lo que le pasaría por la mente a él sobre un premio grande? Porque, o sea, cada actor tiene esos reconocimientos, pero un reconocimiento que le gustaría esperar como actor. Okay, Julian, now for the big finale, because this was a short interview, but man, it was amazing. I think we encapsulate every aspect, great, really cool aspects for your career. So we want to know, what is that dream role that you expect, and also, if we can say, what is that dream award that you expect? I don't know. Oh, I really want to hold this trophy. I don't know. Tell us. well, you know, I'm an actor, so I'm just an instrument. So yeah, I was saying I'm an actor. So every chance, every opportunity to be on set and meet people could lead me somewhere else. So everybody wished to be the main actor, the lead role for. I don't know. I really, as I was telling you before, I love animation. I love thriller. I love any kind of genre. So what I'm trying to achieve is, yes, winning an award, but what I'm trying really to achieve is just, getting the right opportunities, getting the right role for me. But it's not just up to me, it's up to maybe to the casting director or to the director to give me that opportunity. What I can do in the meantime is keep proposing myself and also keep working on my own projects, because the thing is that right now everybody want to be an actor, everybody want to be a filmmaker, and it's a really good thing, but it's also because of the technology that evolved so much. So now everybody got a chance to approach this industry. So the thing is that right now there's so much competition. It's so more challenging right now to put yourself out there. So you need to, in order to get the attention of a director, of a casting director, you need to, push yourself so much, be propositive as much as possible. You cannot do only one thing. And the actor and the filmmaker and all the people involved inside the industry, this is the most difficult industry. There's nothing you can say about it. It's true. It's a reality, because it's not like maybe working in an office or working in a restaurant or working in other jobs. I'm not discriminating. I'm not saying that. I mean, all the jobs are real good, but the actor
must constantly keep looking for a job, keep looking for an opportunity, because we are self-employed, so we don't have a all the time a contract. We always need to look for what's coming next. We need to project ourselves in the future. And as you will say, how would you like to see yourself in the future? Well, the thing is that I don't know. I just have to keep fighting, keep to propose myself. I mean, what can I say? I would love to be the next James Bond. I would like to be the next hit and hunt in Mission Impossible. I would like to be, I mean, my dream role, I would say, is being a werewolf. I love werewolves. I love vampires. So I would like to be a werewolf one day. But I keep posting or suggesting me for these kind of roles. But like me, there's so many people out there trying to achieve the same thing. So it's a matter of luck. It's a matter of being in the right place at the right moment with the right people. So until then, we just need to keep fighting every day and create at the same time, our small industry through independent people like us. So the main thing right now is like Robert De Niro, Martin Scorsese, and all the main important filmmakers in the world, they stick together in order to create their own project. We need to try to do the same thing, because that's how we're gonna get the attention of the majors, and we can level up. Okay. Thank you. I will translate, but also I will ask you. You're gonna have a lot of translator. Sorry about that. But you are an amazing translator. So thank you so much. No, thank you. In fact, I will tell not only translate, but thank you for that answer. I will ask Jhon to share one short film from each other, from myself and from his, so you can see our work, and I will translate. Ok, Jhon, empezaré de atrás para adelante, porque dice Julián que pues le hubiera gustado incluso que hubiera más tiempo, pero pues saben muy bien que es un hombre ocupado, y ese elemento es el que en realidad lo destaca, porque él dice que tal vez podría proyectarse para hacer incluso un próximo James Bond o un próximo Ethan Hunt, pero él dice, o incluso hacer un papel de un hombre lobo, un vampiro, porque él ama sus papeles. Pero lo que más le interesa realmente es entender que en la situación que está esta industria ahora, que está difícil, él debe proyectarse, decir, bueno, si mi sueño es ser James Bond, pues me proyecto de esa manera, buscando los contactos y todo. Dice que se siente muy agradecido y que él ama hacer de todo, la animación, él ama hacer Stoneman, los proyectos que tiene, pero que él dice que que se entiende que esto no es un trabajo de él, sino de una industria y de un equipo, que él agradece mucho a esas uniones de artistas que se apoyan entre ellos. Pues dice que como nosotros, pues yo le dije que le pedí el favor de que le compartieras un corto tuyo y un corto mío, que claro que sí, está interesado, y nada, dice que se trata del trabajo y de tener una meta bien clara, entendiendo que ahorita está la industria más compleja, la industria del entretenimiento ahorita es la más compleja, pues porque no se está trabajando en una oficina o algo. Yo creo que no hay nada más que agradecerle a Julián, en serio. Eso sí es verdad, Julián, muchas gracias por esta oportunidad. Ya es magnífico lo que has aportado, y más que se reconoce el trabajo, y no, yo quiero felicitarte. Okay, Julian, thank you so much for the opportunity. Sorry, Jhon, I will send it to you as soon as we finish the meeting. I will drop you an email if that's okay for you. Jhon dice que antes de la foto, que cuando se termine esto, él te va a enviar un trabajo que está haciendo. Claro que sí. We will have more time later. Good luck in your venue, in the club, and sorry for the uncons. Man, thank you so much. Have a nice day. No, thank you guys. Thank you for having me today. It's been such a pleasure to meet you guys. It's always a pleasure meeting filmmakers all around the world. And yeah, guys, thank you so much for having me today. This is my first interview ever. So thank you so much. Aquí, Jhon, primera entrevista en su carrera. Entonces somos afortunados. Es un honor, es un honor. Okay.
See ya. See you guys. Have a lovely day. Thank you. Bye. Bye bye. Ya saben, en la Sumpuliche Interview con Jhon Jatenjor los invita a suscribirse, darle me gusta, compartir y disfruten de estas grandes entrevistas inéditas a las grandes celebridades del séptimo arte a través de las traducciones simultáneas del inglés al español y del español al inglés y muchas curiosidades más.